This conference will now be recorded. Good evening, friends. Welcome to vividtrainings.com. So, in the previous session, we have discussed about what is the subquery, right? So, a query in the where clause is known as subquery. So, అలా వేర్ క్లాజే కాకుండా హ్యావింగ్ క్లాజ్ లో కూడా మనం రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో మనం వేర్ క్లాజ్ లో ఎలా రాసాం? వేర్ సమ్ కాలం ఇన్ ఆపరేటర్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్రాకెట్ ఓపెన్ క్లోజ్. సో అందులో మనం ఒక క్వేరీ రాస్తాము కదా. సో అలాగే హ్యావింగ్ క్లాజ్ లో కూడా మనం ఒక క్వేరీ రాసుకోవచ్చు. హ్యావింగ్ క్లాజ్ అంటే, so let me open my query. See this up query, right? Okay, so having అని ఎలా చూసాం మనం? So select star from account master table, right? So having clause లో మనం ఏం రాస్తాం? Count of something blah 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 is equal to or greater than. You need to write some kind of a query over here. Select start from blah blah blah, right? So this is the way of writing the subquery in having clause. Alage subquery in the select clause. Select clause lo ela rastam? For example, select star from account master table aithe, so ee select place lo మనం ఏం చేస్తాము అని అంటే, we are going to be writing select star from account master table. Okay, here, okay, I'm sorry, here we need to write bracket open close. In this, select star from account master table అని చెప్పేసి we are going to be writing. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఫస్ట్ దిస్ క్వెరీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఇందులో ఏవైతే కాలమ్స్ ఉంటాయో ఆ కాలమ్స్ మాత్రమే ఈ టేబుల్ రీడ్ చేసేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. సో చూడండి, సో ఏసీఐడి నేమ్ ఇలా తీసుకున్నాను. వెన్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్, only one expression can be specified. Yes, subquery is going to be specifying only one expression, one column, right? More than one column, it is not going to be permitted. Select clause, where clause, select clause. Yes, what is the issue here? One second, guys. Select bracket open, not this one. Okay, select star from account master table, bracket open, bracket close. Okay, as a from table called account master. Is it correct? No. So something I forgot, guys. Let me check. Where clause, select clause, and having clause. Let me check where clause. Let me check in select clause. I think there is no example. One second, guys. This is not the one. Correlated, and this is in where clause itself. This is also in where clause. This is also in where clause. So we have written yesterday this one. Okay, I will check and I will explain you about this later, guys. Select clause. A query in the where clause or select clause or having clause is known as subquery. Okay, so these are the things. So let us continue. So these are the very important notes everybody should understand, should know. So SQL Server does not support multiple columns in subquery. This is also very important point, right? Yesterday we have discussed. So we have seen these examples. We will see this example also. So list the ACID and the name where the account holder has done more than 3 transactions. ఓకే, సో మోర్ దాన్ 3 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎవరైతే చేశారో వాళ్ళ అకౌంట్ ఐడి, వాళ్ళ నేమ్ కావాలంటే మోర్ దాన్ 3 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫర్ ద మంత్ ఆఫ్ నవంబర్ 2022. ఓకే, నవంబర్ 2022 మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏ మంత్, విచ్ మంత్? ఓకే, సో నవంబర్ మంత్ 2022, సో 2020. సో
సో మన దగ్గర 2020 డేటా ఉందో లేదో తెలియదు. సో we'll see and we'll see the data. I mean, we'll write the query. Okay, so very simple. So let me list the ACID and the name of account holders. Okay, so who has done more than 3 transactions? Okay, more than 3 transactions in the month of November. Okay, November or some days, we'll see. So transactions a table lo untai, so transaction master table lo ఉంటుంది, right? So let me select it. Let me see in which month we have more number of records. February, January also we have a few more. The month of April we have more number of records, right? So 2020 April. So let me write in the month of April, so 2020. Okay, so this is the requirement. So how we are going to be writing the query for this? The query ipudu ela raayali? So first let's divide the question into multiple parts. So list the names, account IDs and names of account holders ante, so we are going to be getting that from account master table, right? So instead of star, let me write ACID, name. Okay, these are the two things they want, right? So manaku vachesindi output lo. So first part is done. Who has done more than 3 transactions in the month of April 2020? So who has done? So let's write one more query. ఎవరైతే more than 3 transactions చేశారో, ఓకే, ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ ఏప్రిల్ 2020 వాళ్ళ డేటా అనేది మనకు కావాలి. ఓకే, సో అది ఎలా రాస్తారు క్వెరీ? సింపుల్ గా సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అకౌంట్ మాస్టర్, ట్రాన్సాక్షన్స్ కదా. సో ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్ టేబుల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్టార్, ఓకే, లెట్ మీ పుట్ లేటర్. సో వాళ్ళకి ఏం కావాలంటున్నారు? సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ వాట్ 3 transactions ఎవరైతే చేశారో వాళ్ళ డేటా, రైట్? సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు డూ, సో లెట్ మీ డైరెక్ట్లీ దే హ్యావ్ టు, ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి రైటింగ్ వేర్ కండిషన్ ఫస్ట్. సో వేర్ కండిషన్ కంటే ముందు లెట్ మీ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ దిస్. ACID let me take, and date of transaction let me take, and ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇయర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను, అలాగే మంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఇయర్ అండ్ మంత్? సో లెట్ మీ టేక్ డేట్ పార్ట్ ఫంక్షన్. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు ఏం పార్ట్ కావాలి? ఇయర్ అనే పార్ట్ కావాలి. సో ఫ్రమ్ విచ్ కాలం? డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ అనే కాలంలో నుండి యాజ్ ఇయర్ నంబర్. ఓకే, అలాగే one more date part function I am going to be using. In this I am going to be finding out the month number from date of transaction as month number. Clear? So ఇప్పుడు నేను ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే నాకు ఏమొస్తుంది? సో ఈ పర్టిక్యులర్ డేట్ లో నుండి ఇయర్ అండ్ మంత్ అనేది వచ్చేసి, రైట్? ఇయర్ అండ్ మంత్. సో I am going to be doing, so from this I am going to be getting only 2020 year, and from this I am going to be getting only the month of April is equal to 4, right? So April and 4. Now let me execute this. Now see, I got 23 records. I have 23 customers. Okay, so 23, yes, not 23 customers, I have 23 transactions. అది ఎవరెవరు చేశారు, ఎలా చేశారు అనేది. సో హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి డూయింగ్? సో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు మనం? సో లెట్ మీ రిమూవ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇవన్నీ అవసరం లేదు మనకి, ఓకే, ఎందుకంటే ఎవరెవరు చేశారు అనేది మనకు అవుట్పుట్ లో వస్తుంది. సో నౌ సి, లెట్ మీ టేక్ కౌంట్ ఓవర్ హియర్ యాజ్ a count or something else. Okay, so apart from aggregate function, whatever there is available in the select class, you need to write that in the group by class, right? So now see, try to execute this now too.
సో దిస్ అకౌంట్ నంబర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గెట్టింగ్, ఓకే, ఎన్నిసార్లు ట్రాన్సాక్షన్ చేశాడు ఆ పర్టిక్యులర్ డే, ఓన్లీ వన్ టైం. సో this account number has done one time, and this account number guy, he has done 3 times of transaction. Okay, so more than 3 transactions ఎవరు చేశారు అంటే more than 3 transactions ఎవరు కూడా చేయలేదు. సో more than 1 transaction అంటారు. ఓకే, ఈ పర్టిక్యులర్ మంత్ ఇయర్ లో, ఈ పర్టిక్యులర్ మంత్ లో సో ఎవరు మోర్ దాన్ 1 ట్రాన్సాక్షన్ చేశారు అంటే దీస్ పీపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ ఇన్ ద అవుట్. అదే కదా మనకు కావాల్సింది, రైట్? ఇక్కడ నేను హ్యావింగ్ కౌంట్ స్టార్ గ్రేటర్ దాన్ 1, right? So now execute it. These are the 4 account numbers. They have done transaction more than one time in the month of April in the year 2020. Correct. So ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అని అంటే, let me remove this count, let me execute it. Yes, we are getting only, ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏం జరిగింది, what we got it. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ సార్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా సార్, సార్ గ్రూప్ బై, మనం గ్రూప్ బై క్లాస్ రాయాలి అంటే మ్యాండేటరీగా ఇక్కడ మనం ఏదైనా ఒక అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ ఉండాలి అని చెప్పేసి మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా సార్. అలా అయితేనే కరెక్ట్, లేకపోతే రాంగ్ అనుకున్నాం కదా. సో సో ఈ బై యూజింగ్ సబ్ క్వెరీ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సబ్ క్వెరీ ఇది ఏం చేస్తాం, మీకు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వేర్ ఏసిఐడి ఇన్ ఆపరేటర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ క్లోజ్, ఈ దాంట్లో మనం క్వెరీని పెట్టేస్తాం, కింద ఉన్న క్వెరీ, రైట్? సో నా చూడండి, ఇలా క్వెరీని పెట్టేస్తాం. సో ఇప్పుడు ఇందులో మనకి క్వెరీలో అవుట్పుట్ ఎన్ని వస్తున్నాయి, 4 రికార్డ్స్ వస్తున్నాయి కదా. సో దీస్ 4 రికార్డ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు పాస్, అండ్ దీస్ 4 రికార్డ్స్ అవుట్పుట్ విత్ నేమ్ we are going to be getting in the output. ఓకే, సో ఇది మనం నార్మల్ సింపుల్ గా కూడా మనం జాయిన్ చేసి రాయొచ్చు ఇది. బట్ బై యూజింగ్ సబ్ క్వెరీ, how we are going to be writing. ఓకే, నార్మల్ గా జాయిన్ చేసి కూడా మనం రాయొచ్చు. మనం నార్మల్ గా జాయిన్ చేసాము అని అంటే మనకి కౌంట్ అనే వాల్యూ కూడా వస్తుంది. సో ఇలా ఓన్లీ ఏసీఐడి కాకుండా కౌంట్ కూడా వస్తుంది మనకి జాయిన్ చేసి రాస్తే. ఎలా అంటారా, సో లెట్స్ సీ, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అకౌంట్ మాస్టర్ టేబుల్ యాజ్ ఏ, జాయిన్ ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్ టేబుల్ యాజ్ బి ఆన్ a dot common column ACID is equal to b dot common column ACID, right? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్, ACID అని రాస్తున్నాను, కామా కౌంట్ స్టార్ యాజ్ కౌంట్ అని రాశాను. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి ఓకే రైటింగ్ దట్ ఇన్ గ్రూప్ బై క్లాస్. క్లియర్? సో ఇది షేరింగ్ చేయాలి. ఓకే, అంబిగస్ కాలం, 2 టేబుల్లో ఏసీఐడి అనేది ఉంది కాబట్టి ఏ టేబుల్లో నుండి తీసుకోవాలనుకుంటున్నావో అది రాయాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, జస్ట్ ఈ వేర్ క్లాస్ అనేది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మధ్యలో పెట్టాను, గ్రూప్ బై కంటే ముందు, రైట్? సో తర్వాత ఈ హ్యావింగ్ క్లాస్ కూడా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాను. సో నా వెన్ వి ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ ద 2 రికార్డ్స్. బట్ ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం అడిగారు, సో నేమ్ కూడా కావాలి అంటే నేమ్ కూడా వీ కెన్ గెట్ ఇన్ ఏ డాట్ నేమ్. ఓకే, సో ఆగ్మెంట్. ఓకే, వచ్చిందా సేమ్? ఓకే, సేమ్ అవుట్పుట్, బట్ మనకి ఇక్కడ కౌంట్ కూడా వచ్చింది. సో ఇలా కౌంట్ రాకుండా ఉండాలి అని అంటే మనం సబ్ క్వెరీని యూజ్ చేయాలి. బట్ సబ్ క్వెరీ యూజ్ చేయాలంటే మనకు 1 కాలం మాత్రమే ఉండాలి సబ్ క్వెరీలో, రైట్? సో అలా ఉండాలి అంటే కౌంట్ స్టార్ తీసేసినా కూడా మనకి ఇక్కడ వర్క్ అయిపోతుంది. ఎలా అంటే ఫస్ట్ ఇట్ విల్ గో టు దిస్ టేబుల్, ఓకే, సో లేటర్ ఇట్ విల్ ఫిల్టర్ ద డేటా, later it will group the data. Okay, so in having clause while displaying the data, display చేసేటప్పుడు ఈ having clause లో
మొత్తం ఈ ఫిల్టర్ అయిపోయిన తర్వాత మొత్తం అంతా కౌంట్ చేసి ఏ అకౌంట్ నెంబర్కి ఎంత కస్టమర్స్ ఉన్నారో కౌంట్ చేసి అది గ్రేటర్ దెన్ 1 అయితే మనకి ఇక్కడ ఏసీ ఐడీస్ అనేవి మనకి వచ్చేస్తాయి, ఎవరెవరు అనేది మనకు అవుట్పుట్లో వచ్చేస్తాయి. సో ఈ ఏసీ ఐడి వాల్యూస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి పాసింగ్ టు ద అవుటర్ క్వెరీ. ఫైనల్లీ ద outer query is going to be executed. So now see. ఓకే, సో మనకి నెక్స్ట్ కమింగ్ లో ఇంకొక టాపిక్ ఉంటుంది డిరైవ్ టేబుల్స్ అని చెప్పేసి. సో బై యూజింగ్ దోస్ డిరైవ్ టేబుల్స్ మనం ఇది రాకుండానే సింపుల్ గా ఒక సింపుల్ క్వెరీ రాసేయచ్చు. అంటే ఈ కాలం రాకుండా ఉండాలి, జాయిన్స్ చేసి మనం రాయొచ్చు అని అంటే ఎస్. సో ఇప్పుడు ఈ కాలం లేకుండా కూడా మనం అవుట్పుట్ లో we can get who is that guy. ఓకే, సో గ్రూప్ బై క్లాస్ ఇలా మనం చేసినా ఏం కాదు, ఇందులో మనకి అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ లేకపోయినా మనం గ్రూప్ బై చేయొచ్చు. ఓకే, అంతేకాని ఇక్కడ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ రాసి ఇక్కడ గ్రూప్ బై రాయను అని అంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ ఎర్రర్. బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎన్కరేజ్డ్ గైస్, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎన్కరేజ్డ్. ఎందుకంటే సో మనకి ఇఫ్ we are using a group by class, compulsory mandatory in a select class we need to have any one of the aggregate function. ఏదైనా ఒక అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ ఉండాలి, ఉంటేనే మనం తీసుకొని చేయడానికి ఉంటుంది. అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ లేకపోతే we cannot write, అంటే అలా రాయకూడదు. we can get the output but that is not the good practice అంటున్నాం. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇక్కడ మనం ఏం చేయలేం. ఓకే, సబ్ క్వెరీ విషయంలో మాత్రం we cannot do anything. Why? Because sub query is going to return only one column, right? Column values వస్తాయి. That is what you need to understand guys. Clear? సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండి ఇది, చాలా మందికి అడిగారు. ఓకే, సో మెనీ స్టూడెంట్స్ గాట్ ఆస్క్డ్ దిస్ క్వశ్చన్. సో డైరెక్ట్ గా ఫైండ్ అవుట్ ద ఎంప్లాయీ హూ సాలరీ సేమ్ యాజ్ అదర్ ఎంప్లాయీ సాలరీ అని అంటున్నారు. సో ఏంటంటే వాట్ డైరెక్ట్ గా ఒక టేబుల్ అనేది మనకి చార్ట్ లో పంపించేస్తారు ఇంటర్వ్యూలో. సో యూ నీడ్ టు సీ ద టేబుల్ నేమ్, యూ నీడ్ టు సీ ద వాల్యూస్ అండ్ యూ నీడ్ టు రైట్ ద క్వెరీ. ఒక నోట్ ప్యాడ్ లో క్వెరీ రాసి ఆ క్వెరీ కాపీ చేసి మళ్ళీ చార్ట్ లో టెక్స్ట్ అది చార్ట్ లో పెట్టేసి పేస్ట్ చేసేస్తే దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి లుకింగ్ దట్ క్వెరీ. కొంతమంది ఏంటంటే స్క్రీన్ ని షేర్ చేయమంటారు, స్క్రీన్ ని షేర్ చేసి వాళ్ళు ఒక టేబుల్ పంపించాను చూడండి, అలాగే దిస్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్, యూ కెన్ రైట్ ద క్వెరీ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మీ అని అంటారు. ఓకే, యూ నీడ్ టు డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో దిస్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. ఓకే, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. సో సి ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే ఫైండ్ అవుట్ ద ఎంప్లాయీ నేమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, హూ సాలరీ సేమ్ యాజ్ అదర్ ఎంప్లాయీ సాలరీ. ఇప్పుడు నా సాలరీ ఇంకొక ఎంప్లాయీ సాలరీ సేమ్ ఉంది, సో అలా సేమ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు, వాళ్ళ నేమ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అని అంటున్నారు. సో హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి డూయింగ్ దట్? ఫస్ట్ ఎలా చేస్తారు? హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి డూయింగ్? వెరీ సింపుల్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు అని అంటే సెలెక్ట్ star from employee table. In place of a star, what you can do is salary comma count అని పెట్టేసి. సో సాలరీస్ ఎన్ని కౌంట్ పెట్టేస్తే మనం కింద గ్రూప్ బై రాస్తాము సాలరీ పైన. అప్పుడు ఎన్ని థౌజండ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని 2000s ఉన్నాయి, ఎన్ని 2300s ఉన్నాయి, ఎన్ని 3500s ఉన్నాయో ఇట్ విల్ కౌంట్. సో అందులో నుండి కౌంట్ రిమూవ్ చేసేసి కింద హ్యావింగ్ క్లాజ్ కౌంట్ గ్రేటర్ దాన్ 1 అని పెట్టారు అంటే, సో ఎవరైతే గ్రేటర్ దెన్ 1 ఉంటారు ఇక్కడ 1000 ఉండడు, 2000 2 టైమ్స్ ఉంది, 2300 2 టైమ్స్ ఉంది. సో దీస్ 4 ఓకే, దీస్ 2000 అండ్ 2300 అనేది మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్ లో వస్తుంది ఈ క్వెరీలో. సో ఆ 2000 2300 మనము సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ వేర్ సాలరీలోకి పంపించాము ఈ 2 వాల్యూస్ అంటే, ఈ 2 వాల్యూస్ ఎవరెవరికి ఉన్నాయో ఆ డేటా అనేది మనకు అవుట్పుట్ లో వస్తుంది. క్లియర్? So I think I need to create a table for that. So that is why I have explained you guys directly. Let me check. I'm having okay guys, so let me create one table. So see here,
integer primary key char not null some blah 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 salary money. Okay, employee name Shiva blah blah blah. Now let me create. Yes, this is the data I'm having in that employee table. So ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే, so what is the requirement? Find out the employee whose salary is same as other employee. Is same as other employee salary. Okay, this is the requirement. So మనం ఏం చేస్తాము అంటే వెరీ సింపుల్ గా సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఓకే ఎంప్లాయీ టేబుల్. సో ఇప్పుడు స్టార్ ప్లేస్ లో ఫైండ్ అవుట్ ఎంప్లాయీ అన్నాడు. సో ఎంప్లాయీ నేమ్ ఏంటి? సో లెట్ మీ రైట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీ యాజ్ ఓకే ఎంప్లాయీ నేమ్. ఇక్కడ వేర్ సాల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సాలరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్రాకెట్ ఓపెన్ క్లోజ్. సో ఇందులో నేను ఏం రాస్తున్నాను అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి రైటింగ్ వన్ క్వైరీ. ఎలా అంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ టేబుల్. ఓకే, ఈఎంపీ టేబుల్. ఈ స్టార్ ప్లేస్ లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి రైటింగ్ salary comma okay let's write like complete thing as salary. Okay, so comma I am going to be counting how many duplicate salaries we have. Okay, so ఇక్కడ మనం గ్రూప్ బై రాయాలి. గ్రూప్ బై ఓకే salary. రైట్, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్ లో 1001 2002 2302 3501. వాళ్ళు ఇక్కడ ఏం అడిగారు? సేమ్ సాలరీ ఎవరికి ఉంది అని అడిగారు. సేమ్ సాలరీ ఎలా వస్తుంది, ఎప్పుడు వస్తుంది? సో ఓకే గ్రేటర్ దెన్ 1. ఇప్పుడు 1 ఉంది అని అంటే ఇది డూప్లికేట్ కాదు, 1 ఉందంటే డూప్లికేట్ కాదు, ఇది డూప్లికేట్. సో మనం ఏం చేస్తాం? సేమ్ సాలరీ అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ హ్యావింగ్ క్లాజ్ లో కౌంట్ స్టార్ గ్రేటర్ దెన్ 1 అని పెడతాను. అంటే 1 కంటే ఎవరైతే ఎక్కువ ఉన్నారో వాళ్ళ సాలరీ మనకు అవుట్పుట్ లో రావాలి. సో ఈ సాలరీ మనం ఇక్కడ పాస్ చేయాలి, కౌంట్ అనేది రిమూవ్ చేయాలి. సో లెట్ మీ రిమూవ్ దట్ కౌంట్. నౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి గెట్టింగ్ ఓన్లీ ద సాలరీస్. ఆ సాలరీస్ ఇందులోకి పాస్ చేయాలి, ఇక్కడ ఇన్ ఆపరేటెడ్ పెట్టాలి, ఎందుకంటే మల్టిపుల్ వాల్యూస్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి గెట్టింగ్ ఇన్ ద సబ్ క్వెరీ అవుట్పుట్, రైట్? సో నౌ వెన్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్, so now see Akhil, Simran, Aman, Ramakrishna, these 4 people are having the same salary. అంటే ఇద్దరికి సేమ్ ఉండొచ్చు, నలుగురికి సేమ్ ఉండొచ్చు, ఏదో ఒకటి, బట్ సేమ్ సాలరీ. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు రైట్ ద స్మాల్ క్వెరీస్ అన్నమాట. సో స్ట్రింగ్ అగ్రిగేషన్ గురించి విల్ టాక్ అబౌట్ దట్ లేటర్. So what is mean by correlated subquery? So listen this part also. So subquery అనేది correlated subquery. So subquery మనకు తెలుసు execution is going to happen from bottom to top, reverse లో జరుగుతుంది. Okay, so let us understand what is mean by correlated subquery. So correlated subquery is similar to loop in a loop concept. Okay, loop in loop concept అంటే రిపీటెడ్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జిక్యూటింగ్ అనమాట. ఓకే, రిపీటెడ్ గా ఇప్పుడు ఒక లూప్ అనేది పెడతాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లూప్ అంటే మీకు ఎలా చెప్పాలి, సో ఒక కండిషన్ అనేది మనం పాస్ చేస్తాము. సో ఈ కండిషన్ అనేది మనకి ట్రూ అయ్యేంత వరకు, ఓకే అయ్యేంత వరకు నువ్వు ఇది రన్ అవుతూనే ఉండు, రిపీటెడ్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉండు. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఓకే కాన్సెప్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లూపింగ్ కాన్సెప్ట్. ఒకవేళ అది ఫాల్స్ అవుతే బయటకు వచ్చేసాయి, రన్ అవ్వకు, ఇంకా లూప్ అవ్వకు, ఐ మీన్ రిపీటెడ్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వద్దు. సో ఒకవేళ ట్రూ అయితేనే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ రిపీటెడ్లీ. సో దట్ కాన్సెప్ట్, ఆ కాన్సెప్ట్ కూడా మనం ఈ సీక్వెల్ సర్వర్ లో మనం నేర్చుకుంటాం. వెరీ సింపుల్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, లూప్ ఇన్ లూప్ కాన్సెప్ట్ అనమాట ఆఫ్ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో మనకి ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయినా తీసుకోండి, C++, ఓకే, జావా కానివ్వండి, పైథాన్, ఏదైనా చూడండి, లూప్ కాన్సెప్ట్ మాత్రం సేమ్, లూపింగ్ కాన్సెప్ట్.
Okay, so we'll understand that in the coming sessions. So in this, outer query is executed first, and then result is passed to the inner query. Reverse subquery ki reverse correlated subquery. So మనకి ఏంటి సబ్ క్వెరీ ఏం తెలుసు? Okay, inner query is executed first and then result is passed to the outer query. That is nothing but subquery. Correct. But here the correlated subquery is somewhat different. For a subquery, first outer query అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. outer query ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత రిజల్ట్ ఏదైతే వస్తుందో that result is going to pass to the inner query. So then inner query is executed repeatedly for each value of outer query. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పాను, ఒక కండిషన్ అని చెప్పాను. సో ఇక్కడ ఒక కండిషన్ అనేది మెన్షన్ చేశాను. ఇక్కడ ఈ కండిషన్ మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఇది ట్రూ అయితేనే నువ్వు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వు, లేదా ఓకే ఒకవేళ ట్రూ అవ్వకపోతే బయటికి వెళ్ళిపో. సో సేమ్ ఇక్కడ కూడా. సో వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ ఏదైతే ఇక్కడ వ్యాలిడేషన్ ఏదైతే చెక్ చేస్తుందో, ఈ కండిషన్ దగ్గర ఏదైతే చెక్ చేస్తుందో, సో ఆ చెక్ చేసిన వాల్యూ కరెక్ట్ అయితే నువ్వు వెళ్ళి ఇందులోకి వెళ్ళి సో యూ కెన్ గెట్ ద డేటా, యూ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఓకే, సేమ్ ఇక్కడ కూడా ద ఇన్నర్ క్వెరీ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ రిపీటెడ్లీ ఫర్ ఈచ్ వాల్యూ ఆఫ్ అవుటర్ క్వెరీ. సో ఇక్కడ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఇందులో ఉన్న క్వెరీని ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వు, లేదా బయటికి వెళ్ళిపో. సో ఇక్కడ నుంచి ఒక వాల్యూ అనేది వస్తుంది, వాల్యూ అనేది ఈ క్వెరీలో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో అలా ప్రతి ఒక్క వాల్యూ మనకి ఏదైతే వస్తుందో అవుట్పుట్ నుంచి ఇన్పుట్కి, అవుటర్ క్వెరీ నుండి ఇన్నర్ క్వెరీకి, ప్రతి ఒక్క వాల్యూకి ప్రతి ఒక్కసారి దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ద ఇన్నర్ క్వెరీ. చూడండి, ద ఇన్నర్ క్వెరీ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ రిపీటెడ్లీ ఫర్ ఈచ్ వాల్యూ ఆఫ్ అవుటర్ క్వెరీ. అవుటర్ క్వెరీ అనేది మనకి ఎన్నిసార్లు పంపిస్తే అన్నిసార్లు మనకి ఇన్నర్ క్వెరీ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఎన్నిసార్లు పంపిస్తుంది? టిల్ ద కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ. ఈ కండిషన్ అనేది ట్రూ అయితే దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ సెండ్. అది లూపింగ్ కాన్సెప్ట్. సో హియర్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్, పై నుండి కిందకు ఉంటుంది. సో ఇన్నర్ క్వెరీ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ అవుటర్ క్వెరీ, బట్ సబ్ క్వెరీ ఏంటి? సో outer query is dependent on inner query కదా. సో outer query ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ఇన్నర్ క్వెరీ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాక ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇన్ సబ్ క్వెరీ. బట్ ఇక్కడంతా రివర్స్. ఇన్నర్ క్వెరీ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ అవుటర్ క్వెరీ. అంటే ఇన్నర్ క్వెరీ ఏదైతే ఉందో ఇది ఎప్పుడు రన్ అవుతుంది? ఈ అవుటర్ క్వెరీ ఏదైనా వాల్యూ పాస్ చేస్తేనే మనకి రన్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వై దిస్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ అవుటర్ క్వెరీ. Clear? So these are the some of the differences. Execution is from bottom to top for subquery. Execution is from top to bottom. All the data is sent at a time from subquery to outer query, right? So మనకి 100 వాల్యూస్ వచ్చినా కూడా ఒక కాలంలో ఇన్ ఆపరేటర్ పెట్టి అన్ని ఒకేసారి మనం పంపించవచ్చు. బట్ ఇక్కడ సో one value by one value is sent from outer query to subquery. So in this, subquery is independent query. In this, subquery is a dependent query. So right, correct కదా. సో అవుటర్ నుంచి ఏదైనా వాల్యూ వస్తేనే సబ్ క్వెరీ రన్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వై దిస్ ఈస్ డిపెండెంట్. క్లియర్? దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద differences between the subquery and correlation subquery. Okay, so let us do this example. So let us understand how we can do. So list the names of account holders who have done transactions, who have not done transactions. So ఎవరు ట్రాన్సాక్షన్ చేయలేదు, ఎవరు ట్రాన్సాక్షన్ చేశారు. సో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. సో ఆల్రెడీ మనం ఇంతకు ముందు చేసాం, రైట్? బై యూజింగ్ లెఫ్ట్ జాయిన్ వీ హ్యావ్ ఫౌండ్ హూ హ్యావ్ డన్ ట్రాన్సాక్షన్, హూ హ్యావ్ నాట్ డన్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది కదా. సో మనం అది ఫైండ్ అవుట్ చేసాం సింపుల్గా జాయిన్స్ రాసి. బట్ కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వెరీ యూజ్ చేసి మనం ఆ రిక్వైర్మెంట్ని రాయాలి. ఎలా? సో కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వెరీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది? అది అవుటర్ క్వెరీ ఏదైతే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో అందులో నుండి వాల్యూ ఏదైతే వస్తుందో ఆ వాల్యూని ఇన్నర్ క్వెరీకి పంపిస్తుంది. అప్పుడు ఇన్నర్ క్వెరీ అనేది రన్ అవుతుంది, రైట్? కరెక్టా? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? లిస్ట్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ హోల్డర్స్ హూ హ్యావ్ డన్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఎవరైతే ట్రాన్సాక్షన్స్ చేశారో
వాళ్ళ డేటాని పంపించండి, వాళ్ళ డేటాని చూపించండి అని అంటున్నారు. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి? సో అకౌంట్ మాస్టర్ టేబుల్లో ఎన్నైతే అకౌంట్ ఐడీస్ ఉన్నాయో అన్ని కూడా ఇన్నర్ క్వెరీకి పంపించేద్దాం. ఓకే, సో పంపించి అందులో ఏం చేద్దామంటే, సో ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్ టేబుల్లో ఉన్న ఏసీఐడి అలాగే పైన నుండి వచ్చిన ఏసీఐడి రెండు కూడా చెక్ చేస్తాయి. ఓకే, కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. సో ఈ అకౌంట్ నెంబర్ ఉందా లేదా ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్లో? ఎస్ ఉంది. ఎస్ ఉంది అంటే దట్ గై హ్యావ్ డన్ ట్రాన్సాక్షన్. లేదు, దట్ ఈస్ నాట్ మ్యాచ్డ్ అని అంటే అక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ జరగలేదు ఆ అకౌంట్ నెంబర్కి. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు రైట్. అర్థమవుతుందా? ఓకే, షల్ వి డూ దాట్? ఓకే, సబ్ క్వెరీలో రాయొచ్చు, కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వెరీలో కూడా రాయొచ్చు. ఎలా అంటే, సో లిస్ట్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ హోల్డర్స్ హూ హ్యావ్ డన్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, who have done transactions. Okay, shortcut form, who have done or who have not done something else. So first, by using the sub query, can we do it or not? So let us verify. So select star from account master table. Okay, names of account holders అంటున్నాడు కాబట్టి, so let me write name as account holders who have done transaction. So where ACID is equals to, ఇక్కడ ఒక సబ్ క్వెరీ అనేది రాస్తున్నాను. సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్, ఓకే, సో ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్ టేబుల్. ఈ ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్ టేబుల్లో మనకి ఏసీఐడి ఉంది. సో ఎన్ని ఏసీఐడీస్ ఉన్నాయి? లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 126 ఉన్నాయి. ఓకే, సో 126 ఉన్నాయి. మనకి ఈ దాంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి? మొత్తం 64 ఉన్నాయి. సో అదేంటి సార్ ఎక్కువ ఉన్నాయి? సో దట్ ఈస్ వై యూ నీడ్ టు టేక్ డిస్టింక్ట్ తీసుకోండి. డిస్టింక్ట్ తీసుకొని నౌ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. నౌ సి ఓన్లీ 57, మనకి 64 ఉన్నారు. సో మొత్తం ఎంత? 3 and plus 4, 7 customers who have not done transaction. So now only one column in the subquery. So this, whatever the values you got here, it will filter those data in operator and it will give you the names of, okay, so కావాలంటే ఏసీఐడి కూడా పెట్టుకుందాం. చూడండి ఇక్కడ, okay, so this is the account number, this is the account holder name. Okay, so ఎంతమంది? మొత్తం 57 మెంబర్స్ who have not done the transaction. అలా అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం? who have not done. సో ఇక్కడ నాట్ ఇన్ అని పెట్టేశారు. నాట్ ఇన్ అని పెడితే, సో ఇక్కడ ఏమైతే అవుట్పుట్లో వస్తున్నాయో అవి కాకుండా వేరే ఏమైతే ఏసీఐడీస్ ఉన్నాయో ఆ ఏసీఐడీస్ మనకి రీడ్ అయ్యి, సో దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ హ్యావ్ నాట్ డన్ ద ట్రాన్సాక్షన్ టిల్ నౌ. ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ కూడా చేయలేదు. అర్థమవుతుందా? ఓకే, సింపుల్ జాయిన్స్ యూస్ చేసి కూడా మనం చేసాము, అలాగే ఓకే సబ్ క్వెరీస్ యూస్ చేసి కూడా చేసాము. సో let us do by using a correlated subquery. Correlated subquery. సో ఎలా చేస్తారు కోరిలేటెడ్ సబ్క్వెరీ? సో కోరిలేటెడ్ సబ్క్వెరీ యూస్ చేసి చెయ్యాలి అని అంటే, సో వీ నీడ్ టు నో ద ఎగ్జిస్ట్ ఫంక్షన్. సో ఇక్కడ మనకి ఎగ్జిస్ట్ వేర్ కండిషన్లో ఎగ్జిస్ట్ ఫంక్షన్ అనేది మనం యూజ్ చేయొచ్చు, రాసుకోవచ్చు. అర్థమవుతుందా? సో ఆ ఎగ్జిస్ట్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది అనేది, సో లెట్ us అండర్స్టాండ్. మీకు ఇంతకుముందు గుర్తుందా? ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ అంటే నేను ఒక టేబుల్ని క్రియేట్ చేశాను. ఆ టేబుల్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు నేను ఇఫ్ ఎగ్జిస్ట్ ఫంక్షన్ అనేది యూజ్ చేశాను, ఎగ్జిస్ట్ ఫంక్షన్ అని చెప్పేసి.
సో ఆ ఎగ్జిస్ట్ ఫంక్షన్ ఎందుకు ఎలా అక్కడ ఎందుకు యూజ్ చేసాము అంటే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి డూయింగ్. సి ఎగ్జిస్ట్ ఫంక్షన్, ఇట్ ఈస్ అ బూలియన్ ఫంక్షన్. అంటే అవుట్పుట్లో ఏమొస్తుంది అంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అని వస్తుంది అనమాట. ఓకే, అంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అని రావడం కాదు. సో ఇట్ విల్ షో యూ వెదర్ దట్ పర్టిక్యులర్ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. సో చూడండి ఇక్కడ. సో ఇట్ ఈస్ యూస్ టు ఫైండ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ వన్ మ్యాచ్డ్ రూల్. అర్థమవుతుందా? సో మ్యాచ్డ్ రోస్ ఒక్కటైనా ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ యూస్ టు ఫైండ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ వన్ మ్యాచ్డ్ రోస్. సో ఒక్క మ్యాచ్డ్ రో అయినా ఎగ్జిస్ట్ అయితే సో మనకి ట్రూ అని చెప్పేసి అవుట్పుట్ లో వస్తుంది. లేదు మ్యాచ్ అవ్వలేదు అంటే ఫాల్స్ అని చెప్పేసి వస్తుంది. ఓకే, సో ఎలా అంటే అది, సో లెట్ మీ షో యూ. మీకు గుర్తున్నట్టయితే చూడండి, ఇంతకుముందు నేను ఎలా చెప్పానంటే, ఇఫ్ ఎగ్జిస్ట్ ఫంక్షన్ select star from, okay, sys dot tables where name like percentile emp. ఓకే, ఎంపీఎల్ మొత్తం నాకు నేమ్ తెలియదు. సో ఇలా ఎవరైనా ఉన్నారా? సో అంటే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకి సిస్టంలో ఏమేమి టేబుల్స్ ఉన్నాయి అంటే ఈ పర్టికులర్ డేటాబేస్లో మనకి ఏమేమి టేబుల్స్ క్రియేట్ అయ్యాయి అని చెప్పేసి మనకు ఒక లిస్ట్ ఇస్తుంది. ఓకే, సో ఈ లిస్ట్లో నుండి సో వేర్ నేమ్ కాలమ్ ఇస్ నేమ్, వేర్ నేమ్ లైక్ ఈఎంపిఎల్ అంటే ఈఎంపిఎల్ ఓఓ. సో ఏదైతే రో ఉందా లేదా అని చెప్పేసి మనకి ఇది ఇఫ్ ఎగ్జిస్ట్ అనేది మనకు వర్క్ అవుతుంది. What is this? If exist function, we need to write one table, right? Okay. Mhm. Okay, where it is? Yes. So if exist function అంటే ఈ పర్టిక్యులర్ రో ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకు అట్లీస్ట్ వన్ రో, వన్ మ్యాచ్డ్ రో, దీనికి కరెక్ట్గా మనకు వచ్చింది ఒక రో అనేది అవుట్పుట్లో వచ్చింది అంటే దిస్ ఈజ్ ట్రూ. ఒకవేళ రాకపోతే దెన్ దిస్ ఈజ్ ఫాల్స్. సో చూడండి ఇలా. సో బిగిన్ ఎండ్, సార్ బిగిన్ ఎండ్ ఏంటి సార్, డోంట్ వరీ. సో నేను ఇప్పుడు డ్రాప్ టేబుల్, ద టేబుల్ నేమ్ ఈజ్ లైక్ ఆపరేటర్ కాకుండా కంప్లీట్గా ఒక నేమ్ పెట్టేస్తాను, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంప్లాయీ డ్రాప్ టేబుల్ నేమ్. అంటే ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ట్రూ దెన్ యూ నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ కండిషన్. ఓకే, కండిషన్ ఇది. If this is true, then you need to execute this. If it is false, don't execute it, come out directly. So now try to execute this. ఇప్పుడు కమాండ్స్ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. నవ్వు కావాలంటే మీరు ఈ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూడండి, ఇతను ఉండనే ఉండడు. ఇందాక ఉన్నాడా? ఎందుకు ఉన్నాడు కాబట్టి. సో దెర్ ఈస్ అ రో. ఓకే, యూ గాట్ అవుట్పుట్ రైట్, మనకు ఒక అవుట్పుట్ వచ్చింది. ఇట్ ఈస్ యూస్ టు ఫైండ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అట్లీస్ట్ ఓకే వన్ మ్యాచ్డ్ రో. అట్లీస్ట్ ఒక మ్యాచ్డ్ రో ఉంటే దాని కండిషన్ని ట్రూ చేసేసుకొని ద నెక్స్ట్ లైన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, ఒకవేళ ఇందులో ఏదైనా ఫాల్స్ ఉంటే దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కమింగ్ అవుట్. ఒకవేళ ఈ రో 0 రోస్ వచ్చాయి అని అంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్. ఇక్కడ చూడండి, ట్రూ మీన్స్ అట్లీస్ట్ అ రో, ఫాల్స్ మీన్స్ నో రోస్. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ రోస్ ఒక్కటి కూడా రావట్లేదు, సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. when you execute it, it will show you the same output. ఓకే, సో ఎందుకు సేమ్ అవుట్పుట్ అంటే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఇందులో ఒక్క రో కూడా లేదు, ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్. ఓకే, ఓన్లీ ఇది మాత్రమే రన్ చేశానని చెప్పేసి చూపిస్తుంది. కావాలంటే చూడండి, ఎగ్జిక్యూటెడ్, మనకు మెసేజెస్ ఇలా వచ్చాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ గైస్. ఓకే, ద సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు
ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అనేది బై యూజింగ్ ఎగ్జిస్ట్ ఫంక్షన్ మనం ఈ క్వెరీ ఎలా రాస్తాము అని అంటే వెరీ సింపుల్ క్వెరీ. సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అకౌంట్ మాస్టర్ టేబుల్. Okay, so instead of star, okay, let me put star on as a where ఇక్కడ రాయాలి మనం వేర్ కండిషన్ లో వేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఫంక్షన్. ఈ ఫంక్షన్ లో వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి రైటింగ్ మీన్స్ let me do like this. Okay, so ఇందులో select star from transaction master table as b. Okay, వేర్ ఇక్కడ ఒక కండిషన్ అనేది పెడతాను, వేర్ ఈ టేబుల్లో a డాట్ acid is equal to b డాట్ acid. సో ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా జరుగుతుంది అని అంటే ఫస్ట్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఏ అనే టేబుల్లో నుండి acid అనేది తీసుకొని, ఓకే, కంప్లీట్ రో అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. కంప్లీట్ రో అనేది మనకి ఇందులోకి పంపిస్తుంది. ఇందులోకి పంపించినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే, సో ఏలో ఉన్న ఏ టేబుల్లో ఉన్న ఏసీఐడిలో ఫస్ట్ వాల్యూ తీసుకొని బి టేబుల్లో ఉన్న ఏసీఐడిలో, ఓకే, ఐ మీన్ టు దిస్ టేబుల్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డూయింగ్ మ్యాపింగ్. అంటే సేమ్ ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరెవరు అని అంటే, సో ద కంప్లీట్ టేబుల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి, సో ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సెండింగ్ ద ఫస్ట్ రో. Yes, okay, it is going to be coming down and checking whether it is available or not. Yes, if it is available, this is going to be printing in the output. సో ఇంకొక సెకండ్ రో పంపిస్తుంది. ఈ సెకండ్ రో అనేది మళ్ళీ దీంట్లోకి వస్తుంది. సెకండ్ రో అకౌంట్ ఐడి, ఓకే, ఈ టేబుల్లో ఉన్న అకౌంట్ ఐడి, సో రెండు ఉన్నాయా లేదా, ఈ పర్టికులర్ టేబుల్లో ఉందా లేదా అనేది వెరిఫై చేస్తుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ, దెన్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ ద సెకండ్ రో, డిస్ప్లే ద సెకండ్ రో. సో అలాగే వన్ బై వన్ వాల్యూ బై వాల్యూ అనేది మనకి ఇక్కడ పాస్ అవుతుంది. సో ఇలా పాస్ అవ్వడం వల్ల వన్ రో అనేది ఇన్సర్ట్ అవుతుంది, ఐ మీన్ డిస్ప్లే. సో దిస్ ఈస్ హౌ. సో ఎవరెవరు ట్రాన్సాక్షన్ చేశారు అంటే 57 పీపుల్, రైట్? మనకు కూడా అదే వచ్చింది 57. ఇందాక ఇది చేసామా? సో చూడండి 57 రోస్ కదా. సో ఇక్కడ కూడా 57 రోస్ వచ్చారు. సో నాట్ డన్ ట్రాన్సాక్షన్ అని అంటే ఎలా చేస్తారు అని అంటే, సో సేమ్ టు సేమ్ దిస్ క్వెరీ సింప్లీ వేర్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్స్ అని పెట్టావు అంటే, సో ఇందులో ఉన్న వాళ్ళు ఇందులో ఎవరెవరు లేరు అనేది, అది ఎవరెవరు ఉన్నారో వాళ్ళని తీసుకోకుండా ఎవరైతే లేకుండా ఉంటారు చూడండి, ఎవరైతే ట్రాన్సాక్షన్ చేయకుండా ఉంటారు, సో దోస్ రికార్డ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి కమింగ్ ఇన్ ద అవుట్పుట్. నౌ సీ దేర్ ఆర్ 7 పీపుల్, రైట్? కరెక్టా? ఓకే, సో సార్ మీరు జాయిన్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు, అలాగే సబ్ క్వెరీస్, కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వెరీస్ అని చెప్పేసి యూజ్ చేసి మనకు అవుట్పుట్లో తెప్పిస్తున్నారు. సో విచ్ వన్ ఐ నీడ్ టు యూజ్? సో నేను ఏది యూజ్ చేయాలి సార్? సో ఏది యూజ్ చేయాలి అంటే, యూజ్ జాయిన్స్ వెన్ వి నీడ్ డేటా ఫ్రమ్ సెకండ్ టీమ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, జాయిన్స్ ఎక్కడైనా చేసామన్నా, somewhere I have written, I think so, just now. ఇక్కడ చూడండి. సో జాయిన్స్, యూస్ జాయిన్స్ వెన్ వి నీడ్ డేటా ఫ్రమ్ సెకండ్ టేబుల్ ఆల్సో. అంటే ఈ టేబుల్లో నుండి ఏదైనా డేటాని తీసుకుంటున్నావు అని అంటే జాయిన్ చెయ్యి. లేదు ఒకటే టేబుల్లో నుండి డేటాని తీసుకుంటున్నావు అంటే డోంట్ యూజ్ జాయిన్. ఓకే, యూజ్ సబ్ క్వెరీ. యూజ్ సబ్ క్వెరీ వెన్ వి డోంట్ వాంట్ డేటా ఫ్రమ్ సెకండ్ టేబుల్. ఓకే, సెకండ్ టేబుల్లో నుండి డేటా అవసరం లేకపోతే తీసుకోకండి, ఎందుకు తీసుకోకండి. ఓకే, సబ్ క్వెరీ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం. సో సేమ్ ఇక్కడ కూడా మీరు అదే, ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏంటి అంటే, సో ఇప్పుడు మీరు చాలా టేబుల్స్ జాయిన్ చేస్తున్నారు. ఆ చాలా టేబుల్స్లో నుండి, అన్ని టేబుల్స్లో నుండి ఒక్కొక్క కాలం, 2 కాలమ్స్, ఒక టేబుల్లో నుండి ఒక కాలం, ఒక టేబుల్లో నుండి 10 కాలమ్స్, ఒక టేబుల్లో నుండి 3 కాలమ్స్ అలా తీసుకునే, ఓకే, అవుట్పుట్లో రావాలి అని అనుకుంటే దెన్ గో ఈజీలీ, ఓకే, ఫర్ జాయిన్స్. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ ఎనీ కాలమ్స్ ఫ్రమ్ ఎనీ టేబుల్, ఓన్లీ 1 column from 1 table,
sorry, some columns from only one table and ante, then go use subqueries. Okay, so this is what you need to understand, guys. Clear? So subquery, so ఈ derived table కాన్సెప్ట్, సారీ, ఈ కోరిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా చాలా స్లో. ఎందుకు అని అంటే, సో మీరు ఒక వాల్యూ పంపిస్తున్నారు. ఓకే, ఒక వాల్యూ పంపిస్తున్నారు, ఆ వాల్యూ అనేది వెరిఫై చేస్తుంది. మళ్ళీ ఇంకొక వాల్యూ పంపిస్తున్నారు, ఆ వాల్యూని వెరిఫై చేస్తుంది. ఇంకొక వాల్యూ పంపిస్తున్నారు, ఆ వాల్యూని వెరిఫై చేస్తుంది. సో ఇలా మనకి ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ అకౌంట్ నంబర్స్ మనకి ల్యాక్స్ లో ఉంది. ఆ ల్యాక్స్ లో నువ్వు ఎవరెవరు చేశారో చెక్ చేయాలంటే మనకి మనం ఇప్పుడు సింపుల్ గా, ఇంత సింపుల్ గా మనకు అవుట్పుట్ వచ్చేసింది. బట్ ఇది తిరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది, మొత్తం అన్ని రోస్ రా ఒకేసారి. సో కొన్ని 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 వస్తాయి. సో రియల్ టైంలో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ డేంజరస్ గైస్. ఓకే, వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బి యూజింగ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ very very low data or much less data in some tables what you are doing. Okay, then only go and use this if you want. ఓకే, లేదు అంటే సబ్ క్వెరీస్ యూజ్ చేయడమే. సబ్ క్వెరీస్ యూజ్ చేస్తే సెట్ ఆఫ్ డేటా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయి సెట్ ఆఫ్ డేటా అనేది ఫిల్టర్ అయిపోతుంది. మనకి ఫైనల్గా అవుట్పుట్లో వెరీ ఫాస్ట్గా మనకి అవుట్పుట్లో డేటా అనేది వచ్చేస్తుంది. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, ఎందుకు ఫాస్ట్గా వస్తుంది? ఎందుకంటే డేటాని ఫిల్టర్ చేస్తాం. ఫిల్టర్ చేయడం, ఓకే, కావాల్సినవి ఏమేమి కావాలో అవి తీసుకుందాం, లేదా ఏమేమి వద్దో అవి రిమూవ్ చేద్దాం. దట్స్ ఇట్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ వాట్ యూ నీడ్ టు నో. ఓకే, ద సేమ్ క్వెరీ. సో చూడండి, ఇఫ్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ డేటాబేస్ దెన్ డ్రాప్ ఇట్ అండ్ క్రియేట్ ఇట్. సో దానికి క్వెరీ ఎలా రాస్తారు అంటే, సో జస్ట్ నౌ ఐ హ్యావ్ షోన్ యూ. చూడండి, ఇఫ్ ఎగ్జిస్ట్ సెలెక్ట్, ఈ పర్టికులర్ డేటాబేస్ లో ఈ టేబుల్ ఉందా, ఉంది అయితే డ్రాప్ చేయి, లేదా డ్రాప్ చేయి, లేదా ఒకవేళ ఇందులో ఏ డేటా లేదు, ఐ మీన్ 0 రోస్ వస్తున్నాయి అంటే నువ్వు క్రియేట్ చేయి. క్రియేట్ టేబుల్ ఎంప్లాయీ. ఓకే, ఎంప్లాయీ ఐడి ఇంటీజర్. ఓకే, సో ఇది మొత్తం ఇలా ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? సో ఈ టేబుల్లో ఒకవేళ ఉంటే ఈ డేటాబేస్లో అది డ్రాప్ చేయి. ఒకవేళ ఇది లేకపోతే సో దెన్ గో అండ్ క్రియేట్ అ న్యూ టేబుల్. ఓకే, మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, రియల్ టైంలో మీరు ఏమైనా టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయడం కానివ్వండి, మీరు ఏమైనా డేటాబేసెస్ క్రియేట్ చేయడం కానివ్వండి, సో ఏదైనా చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు సార్ నేను టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి అని అంటే మీరు ఎలా చేస్తారు? సో you don't know guys, right? So let me explain you. So create table, okay, student, some blah 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 columns. So student id లేదా employee table. ఓకే, ఇందాక ఇది రన్ చేసాము మనం. ఓకే, నా చూడండి. ఓకే, table some blah 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 employee id integer. Okay, some employee name varchar 30 or 40. Okay, now I am going to be creating a table. Sir, నాకు ఎర్రర్ వస్తుంది, there is already object name called employee. సో మీ మేనేజర్ ఏం చెప్పాడు? ఈ టేబుల్లో, పర్టికులర్ టేబుల్లో ఎక్కడ ఉంది? ఈ టేబుల్లో మనకు ఒక్క కాలమ్ ఉంది. ఓకే, నువ్వు మొత్తం ఆ టేబుల్లో ఏమైతే డేటా ఉందో అదంతా డిలీట్ చేసి ఆ టేబుల్ని డ్రాప్ చేసి మళ్ళీ కొత్తగా ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చెయ్యి అని అంటాడు. సో అప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావు? సో వచ్చి డ్రాప్ టేబుల్ నేమ్ అలా రాయకూడదు. ఓకే, ఒక్కొక్క స్టేట్మెంట్ సింగిల్ స్టేట్మెంట్స్ రాసి అలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు. టేబుల్ ఇక్కడ డ్రాప్ చేశాను, దాని తర్వాత క్రియేట్ చేస్తానంటే దట్ ఈస్ రాంగ్ వే. సో మీరు ఎలా చేయాలి అని అంటే, so first you need to write like this statement: if exists select star from table where name is equal to employee. సో ఆల్రెడీ ఈ టేబుల్ అనేది మనకి ఉంది అని చెప్పేసి ఎర్రర్ వస్తుంది. ఒకవేళ ఈ టేబుల్ ఉంటే దాన్ని డ్రాప్ చేయి, నేను క్రియేట్ చేయాల్సిన కొత్త టేబుల్ని క్రియేట్ చేయి. ఓకే, సో నౌ లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. కమాండ్స్ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్. ఇప్పుడు ఆ టేబుల్ లేదు. ఓకే,
సో కావాలంటే ఇది రన్ చేసి చూడండి. టేబుల్ని ఇప్పుడే డిలీట్ చేశాను. సో ఇప్పుడు నేను ఇది మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను అని అంటే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్ దెన్ ఇట్ విల్ కమ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. ఒకవేళ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ టేబుల్ ఉంది కదా, మనం క్రియేట్ చేసాం, రైట్? సో ఇక్కడ if exist, this is the statement, it is true, then it will drop, and when while coming out it will create one more table. Now execute, complete the commands completed successfully. Now read and execute it. టేబుల్ ఉంది, బట్ ఈ టేబుల్లో ఏమైతే కాలమ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ డిలీట్ అయిపోయాయి. మళ్ళీ కొత్త టేబుల్ అనేది క్రియేట్ అయింది విత్ దీస్ 2 కాలమ్స్. సో మనం ఎప్పుడైనా కూడా రియల్ టైంలో ఇలా స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ సిస్ టేబుల్స్ వేర్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ టేబుల్ రాయాలి. బిగిన్ డ్రాప్ టేబుల్ ఎండ్. ఓకే, క్రియేట్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్. సో బ్లా 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 కాలమ్స్, యూ నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ కంప్లీట్ థింగ్. ప్రీవియస్ ఓల్డ్ టేబుల్ అనేది మనకి డిలీట్ అయిపోయి మనం ఏమైతే కొత్త కాలమ్స్తో క్రియేట్ చేయాలనుకున్న టేబుల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి క్రియేటెడ్. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ. ఓకే, సో మనం sub queries, correlated sub queries we have completed. So tomorrow we are going to be understanding this derived tables. This is very important, very easy, very interesting thing. Okay, so we are going to be discussing about this tomorrow, guys. If you have any questions, you are welcome, guys. Thank you.